எல்லாருக்கும் வணக்கம். Virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. ஸோ Q&A அதை வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறோம். அண்ட் கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டைம் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். நான் இப்போ தான் குளிச்சுட்டு வந்திருக்கேன். ஒரு ஒர்க்குக்காக நானும் ராகவும் வெளியில் கிளம்புறோம். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி ஆப்வியஸ்லி என்னோட டெய்லி ஸ்கின் கேர் அண்ட் என்னோட திங்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறதுக்காக ஜஸ்ட் சேட் டவுன் அண்ட் ஐ தாட் இது பண்ணும்போதே ஒய் நாட் ஆன்சர் த கொஸ்டின். ஸோ பெருசாக என்னோட டெய்லி ஸ்கின் கேர் ரூட்டீன் அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்க்க போகிறது கிடையாதுங்க. பட் யூ ஜஸ்ட் கோயிங் டு சி லைக் மீ ஆன்சரிங் த கொஸ்டின்ஸ் வைல் ஆல்சோ டூயிங் தீஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ நம்மளோட அடுத்த கேள்விக்கு போகலாமா? திஸ் இஸ் பை சுகன்யா 4. நக்ஷு, ஒரு புது விஷயம் செய்கிறப்போ உங்களுக்கு பயம் வருமா இல்லை வராதா? அப்படி வந்தால் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க? லவ் யூ டூ. அண்ட் டெஃபினெட்லி எந்த ஒரு புது விஷயம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியோ எனக்கு ஏகப்பட்ட பயம் தாண்டி எனக்கு வந்து ஐ புட் எனார்மஸ் ப்ரெஷர் ஆன் மை செல்ஃப். அது கரெக்டாக வருமா, அது கரெக்டாக வருமா, அது கரெக்டாக வருமா, அது கரெக்டாக வருமானு இது எல்லா விஷயத்துலையும் நடக்கும். யாருக்காவது ஒரு கிஃப்ட் வாங்கி கொடுக்கறதா இருக்கட்டும், இல்லை ஒருத்தங்களை என் வீட்டுக்கு கூப்பிடுறதா இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு நான் பண்ணுறதெல்லாம் பிடிச்சிருக்கா, இல்லை அவங்கள வந்து நான் நல்லா பார்த்துட்டு இருந்திருக்கேனா, அந்த மாதிரி லைஃப் ரிலேட்டட் விஷயங்களுக்கு பயம் வரும். ப்ரொஃபஷ்னலாக ஏதாவது ஒரு புது விஷயம் பண்ண சொன்னாங்கன்னா, லைக் ஒரு புது கேரக்டரோ இல்லை ஒரு புது விஷயம் பண்ண சொன்னாங்கன்னா பெருசாக பயம்னு வராது, பட் டவுட் வரும். கரெக்டாக பண்ணிட்டேனா. எனக்கு வந்து சில பேரோட ஒப்பீனியன் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட டைரக்டர், என்னோட ப்ரொடியூசர்ஸ், என்னோட க்ரியேட்டிவ் டீம், அந்த மாதிரி அவங்களோட ஒரு விஷயம் எனக்கு தோணும். பயம்னு கிடையாது, ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும். அவங்களுக்கு இது ஓகேவா, நான் கரெக்டாக பண்ணுறேன்னா என் வேலையை, அந்த மாதிரி ஒரு டவுட் வரும். யூடியூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பயமா எனக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நான் ரொம்ப முன்னாடியெல்லாம் கிளியராக இருக்கணும்னு நினைப்பேன். அது இப்போ நானே ரொம்ப கிளியர் ஆகிட்டேன். விச் இஸ், உங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொல்கிறேன்னா அதுக்கு ரொம்ப உண்மையாக இருக்கணும்னு. எனக்கு என்னதான் பண கஷ்டம் வந்தாலும் ரேண்டமான ஒரு லைக் இன்ஸ்டாகிராமை நான் நிஜமாகவே ஐ பி வெரி ஆனஸ்ட் வித் யூ, அது ஒரு வே ஆஃப் எக்ஸ்பிரஸிங் மை செல்ஃப். ப்ளஸ் அது வந்து என்னோட கரியரில் ஒரு மிகப்பெரிய பார்ட்டாக. அதில் வர கொலாபரேஷன்ஸ்லாம் ஓகே, அந்த பேமெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். எனக்குன்னு ஒரு குடும்பம் இருக்குது, என்னை நம்பி நிறைய பேர் வாழறாங்க, அவங்களுக்கு நிறைய பில்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் செட்டில் பண்ணுங்கிறதுக்காக அதில் வந்து ஐம் லிட்டில் மோர் லைக். அண்ட் ப்ளஸ் அதில் ஐ ஃபீல் லைக் தெர் இஸ் அன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் ஓகே இது வந்து ஒரு ப்ரொமோஷன், இது ஒரு ஆட், இது பிகாஸ் அதில் அந்த பெய்ட் பார்ட்னர்ஷிப் போடுறதும் சரி, அதில் அந்த ஹேஷ்டேக் ஆடுன்னு போடுறதும் சரி, அந்த மாதிரி. ப்ளஸ் அந்த பேஜோட கொலாபரேட் பண்ணும்போது ஒரு அளவுக்கு ஓகே இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நமக்கு சொல்ல வந்திருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு புரிதல் இருக்குமோ எனக்கு தோணும். யூடியூப் பொறுத்த வரைக்கும் இது நான் சொல்லி உங்கள் மனசில் ஏற்றிட்டதுனால நான் என்ன பண்ணுறேங்கிறத நீங்கள் எப்படி பர்சீவ் பண்ணுவீங்கன்றது எனக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மாதிரி தோணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து பயத்தை தாண்டி ஐ ஃபீல் வெரி ரெஸ்பான்சிபிள் டு டூ த ரைட் திங். அண்ட் அது இப்போ ஒரு மாதிரி எனக்கு பழகிடுச்சு. ஐ ஃபீல் லைக் பீப்புள் இந்த மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சிஸ் அவங்களுக்கெல்லாமும் நல்லா தெரியுது இவங்க இப்படி தான் அப்படின்ட்டு. ஸோ அது ஒரு விஷயம். பட் வாழ்க்கைன்னு இருக்குல்ல, லைக் அதில் வந்து எனக்கு தோணும் தான் நிறைய பயம் வரும். ஏதாவது ஒன்று புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ண போகிற. ப்ளஸ் இந்த கேள்வி நீங்கள் கேட்குற டைமில் என் வாழ்க்கையில் நிறைய புது விஷயங்கள் நடக்குது. ஒரு புது விஷயம் நடந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ அதனால அதை நினச்சி எனக்கு ஒரு பயம் இருக்கதா செய்யுது. பட் இந்த பயத்தை பற்றி நான் வந்து நிறையா பேசிடுவேன் என் புருஷன்ட்ட. வேறு யார்கிட்ட பேசுகிறேனோ இல்லையோ ஐ வில் கேட்ச் ஹோல்ட் ஆஃப் ராகவ், டிஸ்கஸ் மை ஃபியர்ஸ் வித் ஹிம். அண்ட் ஏதோ அந்த ஒரு ப்ராசஸ் ஆஃப் டிஸ்கஸிங் மை ஃபியர்ஸ் வித் ராகவில் தட் ஃபியர் வில் கோ ஃபார் மீ. அது ஒரு மாதிரி it will come under my control னு வச்சுக்கலாமே. It won't go, it will come under my control. And then அந்த ஃபியர் வந்து ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும், ரொம்ப டீமோட்டிவேட்டிங்காக இருக்காது. அந்த ஃபியர் வந்து அந்த விஷயத்தை சரி பண்ணவே வேணான்ற மாதிரி ஃபியராக எனக்கு வராது. மோஸ்ட்லி எனக்கு வர ஃபியர் எப்படி இருக்குன்னா, சரி இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து இதை பெட்டராக பண்ணுவோம், இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து இதை பெட்டராக பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி தான் எனக்கு அந்த ஃபியர் வரும். ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு விஷயம் நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். அடுத்ததாக காவ்யா ZW7QY
நீங்கள் about kindness towards everyone அப்படின்றது சும்மா ஒரு மெசேஜாக நீங்கள் அமைச்சிருக்கீங்க. I I think kindness kind of rules the world, and I know that it's என்ன சொல்கிறது, it is very weird on everybody's understanding of kindness. Some people's understanding of kindness could be like generosity. Someone's understanding of kindness could be empathy. அந்த மாதிரி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் being kind is just giving opportunity, like giving everybody a chance to come into your life, to give everybody a chance to talk to you, to give everybody a chance to be around you, to see the world through you, for you to see the world through them. And the madri just giving everybody an opportunity, a chance. அதுதான் வந்து எனக்கு ஒரு main form of kindness ன்னு நான் நினைப்பேன். Beyond what you can offer, allowing everybody to show you what they bring அப்படிங்கிறது ஒரு form of kindness ன்னு எனக்கு தோணும். And another thing that I think about kindness, so being kind, is like showing up. I feel like that is a very kind thing to do, like showing up for people and being there for them, the amount of thought that goes into it. எனக்கு வந்து இதுக்கு தனித்தனியாக வார்த்தைகளோ தனித்தனியாக பேர் வைக்க தோணலைங்க. லைக் இதுக்கு பேர் கைண்ட்னஸ், இதுக்கு பேர் ஜெனராசிட்டி, இதுக்கு பேர் பீயிங் ஹம்பிள், அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து தனித்தனியாக எனக்கு சொல்ல முடியல இது வந்து இப்படின்ட்டு. பட் ஐ ஃபீல் லைக் ஓவரால் ஜஸ்ட், and this kindness I'm not even saying இது வந்து it's only to people, even to like inanimate objects. like ஒரு cupboard நீங்கள் திறக்க போகிறீங்க, ஒரு ட்ரா நீங்கள் திறக்க போகிறீங்கன்னா கூட டமால் டுமீல் ஓகே, அதுக்கு வலிக்காதுன்னு நமக்கு தெரியும், அதுக்கு உயிர் இல்லைன்னு நமக்கு தெரியும். சரி, அது செம்ம டியூரபிளாக நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க, அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு விஷயமா இருந்தால் கூட ஐ ஃபீல் லைக் உங்கள் பாடியிலேயே அந்த ஒரு ஜென்டில்னஸ், அந்த ஒரு கைண்ட்னஸ் அதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா ஒரு மாதிரி உங்கள் நர்வஸ் சிஸ்டமே ஒரு விதத்தில் ஸ்லோ ஆகிடும். அண்ட் அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஒரு டப்பா திறக்கிறதா இருக்கட்டும், ஒரு டப்பா மூடுறதா இருக்கட்டும், ஒரு ஸ்பூனை வச்சு கலக்கிறதா இருக்கட்டும், எல்லாத்துலேயுமே ஒரு காம்னஸ் வந்துச்சுனாலே தட் இஸ் அ வே ஆஃப் பீயிங் கைண்ட் டு எவ்ரி திங் அரவுண்ட் யூ. அண்ட் I appreciate that sort of a kindness as well. And another thing that I want to, like, it's just constantly clouding in my head and I wanted to tell you about it. Like, it's happening nowadays to me a lot, and I'm trying to control it as much as I can, but it's becoming almost impossible. Like, for example, இப்போ எனக்கு க்ரௌடு பார்த்தா ஒரு பயம் இருக்கும் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன்ல. ஸோ எனக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, இஃப் ஐ கோ அலோன், விச் இஸ் ஹேப்பனிங் அ லாட் ஃபார் மீ, விதவுட் எனிபடி அக்கம்பனிங் மீ, நான் ஒரு கடைக்கோ எதுக்கோ ஏதோ ஒன்று வாங்கணும், ரொம்ப ப்ரீ ஆக்குப்பைடாக அங்கே போகிறேன் அப்படின்னா, அந்த கடையில் இருக்கிற எல்லாரும் என்னை சுற்றி வந்தாங்க வச்சுக்கோங்களேன், எனக்கு அப்படி ஒரு பதட்டம் வருது. I don't know, I'm just secretly going there hoping they don't recognize me. I can just finish my job and quickly run to my house. And I am avoiding public gatherings, meaning stepping out of the house. I don't know what is changing, what sort of a fear this is in me, or what I'm expecting to happen, like why there's only the worst case scenario that's playing. I know that, maybe they are just coming towards me with love or something like that, but I've had certain incidents in my life happen to me where I thought orthanga romba kinda and approach pandranga ante, and they were not at all nice to me. They invaded my private space. It was a very inappropriate behavior that they showed towards me, and it was a female. It wasn't even a male person. It was a group of women who came up to me. It happened a while ago. அழக ஆரம்பிச்சு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு, ஓகே நான் இது சொல்லிடுறேன் சரியா, இது வந்து I'm just trying to be very diplomatic about it, but let me just be honest. நான் வந்து ஒரு கடைக்கு போயிருந்தேன். I went all by myself, and generally நான்
ரொம்ப ரிசர்வ்டாக இருக்க மாட்டேன். பட் ஒரு மாதிரி குனிஞ்சு நடப்பேன். சரி யாரும் பார்த்துடக்கூடாது, டக்குன்னு என்ன பொருள் வேணுமோ அதை எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அப்படின்ட்டு தனியாக இருக்கும்போது. இதுவே ராகுவோடலாம் போனேன்னா குவீன் ஆஃப் தி வேர்ல்டு மாதிரி நடப்பேன். அப்படி 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 போகணுன்னு நினைப்பேன். ஆனால் ஒரு நாள் எங்கேயோ போகும்போது ஒரு 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 சேல்ஸ் லேடி இருந்தாங்க. அண்ட் அவங்கக்கிட்ட நான் ஒரு விஷயம் கேட்கும்போது, ஹே இவங்க அவங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது ஒரு மாதிரி இன்னசென்ட்டாக தான் இருந்துச்சு. அம்மா நான் தான் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு போனேன். அப்புறம் அங்கேருந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் கேம். And then what happened was they came very close to me. I know இது வந்து I kept telling myself, okay, அவங்க ஏதோ இன்னசென்ட்டாக வராங்க, they're just trying to like, you know, they're very fascinated by me. அப்படியே சொல்லிட்டு I kind of like took it as it came. And then they came towards me, they came towards me. And then like, you know, they just kept touching me. I'm not even saying they did this inappropriately, but it felt so inappropriate for me. What I'm trying to tell you is sometimes physical space works like this, okay? I know they are a woman. I know I am a woman, and maybe the typical வேலை அவங்க inappropriate வேலை என்னை தொடலை, என்னை தொட்டதுனால அவங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு ப்ளஷரும் ஃபீல் ஆகலைன்னு நான் நினச்சிக்கிட்டாலும் என் உடம்புக்கு என்ன தெரியும்? கை தானே. ஸோ அந்த கை எங்கே போகுது? அப்புறம் அவங்க ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுக்கணும் சொல்லும்போது அவங்க என் பின்னாடியே கை வச்சுட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் அது எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு. அண்ட் ஐ said ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் தள்ளிக்குங்க அப்படின்னும் போது there was one lady who got very offended by me saying கொஞ்சம் தள்ளி நில்லுங்க. மேபி அவங்களுக்கு அது வந்து ரொம்ப டிஸ்கிரிமினேட்டிங்காக ஃபீல் ஆயிருக்கலாம். I will give that also to them. But then she actually said really abusive words and all that. And then I don't know if she wanted me to hear it or didn't want me to hear it. She didn't say it very loudly, but she said இதெல்லாம் பண்றவங்க சும்மா இப்போ வந்து சீன் போ, இதுக்கு தான் நான் அப்பவே சொன்னேன் அப்படிலாம் ஏதோ சொல்லிட்டு அவங்க போயிட்டாங்க. And then it didn't even bother me. நான் பாட்டு அந்த கடையிலேருந்து கிளம்பிட்டு வந்துட்டேன். When I realized that was like a few days ago when I went to a store all by myself. And then I went there, and then someone approached me, and then someone came, and then they called someone else, and then they said this is that person, and I smiled, and I was wearing glasses, okay, and then they said take it off and show her your face appadintla. And it's not a big deal, like I can show, but then suddenly I got scared. I said, oh, what if they all come around me, and what if they say they want to take photos, and then they come really close. In a very weird way, if I can be honest, I'm more okay taking pictures with men, because I feel like somehow systematically they know what distance to be or something like that. But sometimes women really scare me. I'm not generalized பண்ணி நான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறேன்னு மட்டும் நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. It is just a few experiences like this that have scarred me. And I wish they were kinder to me. I wish, like, you know, they just gauged me a little bit, and then they were like, is she comfortable, not comfortable, or something like that. But I don't know if I'm expecting too much. I don't know if I've overshared also. I don't know if this is TMI. I don't know if this even made any sense to you. But when you said kindness, you know, generally in the madri, whenever there's a question, I don't think about what to answer or what to say or something like that. I always just go with the flow and let it be whatever it is அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் எனக்கு இந்த மாதிரி சில திங்ஸ் மைண்டில் வந்துடும், and then I end up sharing that with you. So அதனால I don't know, I'm just like, you know, sharing this with you. But I'm sorry to whoever asked me the question. I don't know if I've answered it the way you must have probably expected the answer to be. But yeah, I think we shall move on to the next question. So the next question is by Akila's Journey. Hi Nakshu ma'am, I really enjoy and inspiring your videos. Thank you for doing this Q&A. You're most welcome. I have a few questions. One. If you could give one piece of advice to people in their 20s and give advice to someone who's afraid to chase their dreams, what would it be? So for anyone in their 20s, all I would say is there's this huge build-up, right? Like I remember when I was 10 years old, or maybe even when I was like a little older than that, like
as a teenager or something like that, your 20s is kind of what you look forward to the most, because at that point of time you would have realized like உங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு வந்து கல்யாணம் 20s நடந்திருக்கும், அவங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கிறது 20s நடந்திருக்கலாம், அவங்க வீடு வாங்குறதோ இல்லை அவங்களோட மேஜர் லைஃப் சேஞ்சஸோ 20s நடந்திருக்கலாம். And when you were a kid, you probably saw people in their 20s live on their own. They didn't have to ask for permissions anymore, and they probably lived a sort of an idealistic life in their 20s, and maybe that made us want to kind of like create this huge bimbam around 20s, thinking 20s is the time to enjoy. When I was in my 20s, I remember all the hype was, this is life, in the 20s ங்கிறது தான் லைஃப், இதில் என்ஜாய் பண்ணணும், இதை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கான வயசு, இதுக்கப்புறம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்லாம் வந்துடும் அப்படிங்கிறது ஒரு காமன் மிஸ்கன்செப்ஷன். லெட் மீ டெல் யூ, 20s இஸ் த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் யுவர் லைஃப். நீங்கள் உங்கள் 20ஸ்ல டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு ஆக்சுவலி நல்லா உழைச்சி ஆக்சுவலி உங்களோட பேஸை ஸ்ட்ராங் பண்ணி லேர்ன் நியூ ஸ்கில்ஸ், work extremely hard, use all the energy you have very, very productively, save a lot of money, invest a lot of money, and take care of your health, invest in your well-being, invest in your health, and do all these things. And believe me, you will realize later that 30s is when life starts. I'm not even joking. Maybe in my 40s, if you ask me, I might say 40s is when your life starts. So what I have truly believed now is life starts at any time and life goes on at any time, but your 20s is the building blocks. I'm saying health wise, you're in the prime of your health, and the school college ella padichu vande learning lume vande you will still have that drive to learn new skills and everything. You have that benefit of your age to make mistakes in a way, as in you can take risks and everything. But also 20s is when all the distractions come attacking you, like be it relationships or if you find drinking or any of that a little interesting, or peer pressure, people come and tell you, you know what, take a sip, try this once, do this once and everything. I am nobody to come and tell you what to do, what not to do, but I will tell you that if you stay focused, if you have fun, I'm not saying like don't have fun or anything like that, have fun, but limit your fun. Like let your life be 80 to 90% productive and 10 to 20% have fun, because the fun elements of your life, right, will continue. அது 30ஸ்லேயோ இருக்கும், 40ஸ்லேயோ இருக்கும், 50ஸ்லேயோ இருக்கும், 60ஸ்லேயோ இருக்கும், எப்போ வேணா இருக்கும். ஆனால் இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கான ஒரு கர்வ் இருக்குல்ல, அது நீங்கள் 20ஸ்ல மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 30ஸ்ல 40ஸ்ல நீங்கள் பிடிச்சாலும் you will lose the benefit of doing it in your 20s. It can be something as simple as mutual funds also. You start investing early, அது அப்படியே மல்டிஃபோல்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் லைஃபுமே. I'm not saying you have to have the career of your life figured out. உங்களோட ட்ரீம் ஜாப் என்ன, நீங்கள் எந்த பார்த்து சூஸ் பண்ணணும். 20ஸ்ல நீங்கள் ஒரு கரியரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் லைஃப் ஃபுல்லாக நீங்கள் அந்த கரியரில் இருக்கணும். I'm not saying that. You might be confused. You have no idea what to do. You might not know exactly. Okay, I'm not at all getting ready, sorry. So you might not know what you want to do, and you might not know the right place to be, where to be, everything. All I'm trying to say is work towards it, but don't be unproductive. I know people take gap years and things like that, saying I've worked so hard, so let me try to figure it out and everything. But I'll tell you, competition exists everywhere. You might be really talented in a way that, touchwood, life la competition doesn't affect you and you're able to carve a path for yourself. That's amazing. But what if not? And what if your competition takes you over when you are sitting and taking a gap year? So instead of taking a gap year or something like that where you do absolutely nothing, try developing a new skill. It could be learning a new language, it could be anything, but please do not take breaks, take vacations long enough for life to slip away from your hands. அதுதான் எனக்கு ஒரு பெரிய அட்வைஸாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து ensure each day is productive. And productive in what way? நீங்கள் உங்கள் வீட்டை தாண்டி போக கூட தேவையில்லை. Maybe sit with your mom and learn how to make sambar. I'm just saying something as simple as that. But develop skills, learn.
and keep practicing. If there's something that you're good at, singing, dancing, anything, நீங்க உங்க லைஃப் முழுக்க கிளாஸுக்கு போயிட்டு 20s நீங்க ஒரு சிங்கராக மாறிடலாம். You might be performing stage shows and you might be doing really well for yourself. That doesn't mean you sleep all day, wake up and then dress up and then go for your show. No, wake up and put practice, like more than the amount of practice that you put when you were a kid to, like, you know, become who you are in your 20s. You need to practice more. And the madri productivity romba sharpa vechkonga in your 20s. That will be one of my biggest advices. And for someone who's scared to chase your dreams, I have a dream too. Until today I'm very scared to chase it. Okay, one day when I do it, when I fulfill it, I will come and tell you. But what I intend to do is, I intend to have my backup very strong. Like financially I want to be backed up. I have so many people dependent on me, and adanala I need to have some sort of a financial backing. And the backing kaga da ipo na romba odittiruken. Adu mudichadukku appuram there is something that I really want to do, and I will go behind it. I will definitely go behind it. But I don't have a timeline for myself. I will go behind it whenever I'm able to go behind it. But for now I am making sure that and ஒரு fear இருக்குல்ல, அது என்ன பயம்னா, if I fail, will I fail the people who are dependent on me அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல, அது I don't want to do. I don't want to have that fear. So what I'm going to do is I'm going to build a base, not like the most perfect strongest base அப்படின்லாம், but ஒரு reasonable level வரைக்கும் ஒரு பேஸை பில்ட் பண்ணிட்டு, then if I go and try chasing my dreams, I feel like it will work. Either it's just my personal perspective. Otherwise on this topic I don't have a big either, because I am also like you. If you have any advice, then you can probably let me know. I would love to. Now get ready with me, Maria. I've zoomed you in. So I would love to know what you learn about this topic or something like that, because even I am very unaware. So the Hue brand or a Kohl pencil. This is the first time I'm using the black shade from Hue. Now simply namoda black shade da use pannirken, but I was very curious. I had this lying around, so I said, okay, you know what, I'm gonna put it in my everyday kit and then see how it works. Actually, for this smudged look, right, I think I much rather prefer the brown one over the black. We'll see. Today is the first day. அப்புறம் வேற என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க? What does success mean to you today compared to when you started YouTube? Are you talking about success on YouTube? Then initially when I came on YouTube, I felt like my success would be creating videos, because I didn't think I could do it. It's so strange how people thought that நான் வந்து ஒரு ஆக்டர் ஆனேன் அதுக்கப்புறம், because everybody started creating a YouTube channel, I created a YouTube channel. But that's not at all what it is. I have always wanted to be a YouTuber. Believe it or not, even before I like, you know, became an actor or an anchor or anything like that, I always wanted to be a YouTuber. I love YouTube. Ever since I even discovered this platform, like na makeup irukatto illa so many things I have learned only through YouTube. So it's one of those only things that I really wanted to do, and I really wanted to have a YouTube channel. I wanted to be on YouTube. I wanted to really explore this space a lot, and அந்த சேனல் கிரியேட் பண்ணதே எனக்கு வந்து ஒரு சக்ஸஸ் மாதிரி தான் ஃபீல் ஆச்சு. And then obviously when I created it, it was that silver play button that I wanted my channel to get monetized, like some small goals I did have. But today all I want, நான் வந்து போன Q&Aலயே சொன்னேன், I want to get that you know, gold play button. I don't know if this diamond and everything is going to be possible,
but I am quite close to the gold play button. So I would love to get that gold play button, show it to my amma, and then make a video. That's what I am really seeing as my near future success aim or something like that. But at the thandi, what is, like, do I feel successful on YouTube today? 1000%. And would I have expected in the level of success also on YouTube? No chance. And that's only because of you guys, because I got exactly what I wanted on YouTube. I wanted to have my own family, I wanted to have my own people, and I wanted my own little community, and I have gotten that on YouTube. And இதை விட ஒரு பெரிய விஷயம் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இப்படிலாம் எனக்கு கிடைக்கும்ட்டு. I was just like, சரி இங்கே இருக்கும்போது நான் யாருன்னு பார்த்து ஒரு 4 பேருக்கு என்னை பிடிச்சா என்னை வந்து அவங்க ஒரு மாதிரி என்னை பிடிச்சாலே போதும்னு நான் நினச்சேன். ஆனால் நீங்களாம் வந்து பிடிக்கிறது என்னை தாங்கி பிடிச்சிட்டு இருக்கீங்க. அந்த மாதிரி யூ ஹோல்ட் மீ டுகெதர். திஸ் இஸ் பிகம் மை ஹாப்பி பிளேஸ். இதெல்லாம் சக்ஸஸையும் தாண்டி வேறு ஏதாவது ஒரு வார்த்தை தான் நான் இதுக்கு சொல்லணும். ஐ எம் ஸோ சாரி. ஐ ரியலி டென்ட் வாண்ட் திஸ் டு ஹேப்பன். ஐ ரியலி வாண்டட் டு बीबा ये कल कर सकते हैं बीबा. I really wanted to make sure that audio doesn't get disturbed anymore, because last time ஒரு வீடியோவில் ரொம்ப பேடாக இருந்தது. அதனால் கண்டிப்பாக மைக் யூஸ் பண்ணுவோன்னு மைக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுட்டு அப்புறம் ஆன் பண்ணவே இல்லை. ஸோ டிஸ்ட்ராக்டட் தீஸ் டேஸ், ஸோ மெனி திங்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங்க. அதனால அதுக்கு நடுவில் ஐம் ரியலி நாட் trying to let this go. I really want to make sure in the YouTube and the frequency of videos does not get affected by how busy life is, but a lot of mistakes like this I'm constantly doing. Okay, sorry. இப்போ நான் எதை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தேன் மறந்து போச்சே. யூடியூப் சக்ஸஸ், தட்ஸ் ஓவர். இப்போ அடுத்த கேள்வி, இது இன்னும் அவங்களே கேட்டுட்டு இருக்கிறது தான். What's the one thing you admire most about Raghav, and what do you think makes your relationship so strong? I think what I really admire about Raghav, I admire a lot of things about my husband. I find him so amazing, but the one thing that makes our relationship so strong, and one thing that gives me a lot of strength through how Raghav is how secure he makes me feel in his life. Like, I will not ask Raghav for a lot of things because I don't want to put that pressure on him, but I know that na edhu sonnalum Raghav பண்ணுவார். Like, இது ஒரு வினோதமான எனக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக அது ஃபீலும் ஆகும். ஆனால் Raghav will do anything for me. Raghav will, அது ஒரு வித்தியாசமான பிளேஸ். லைக், இந்த ரூமில் 10,000 பேர் இருக்கட்டுமே, Raghav 10,000 பேர்கிட்டையும் பேசிக்கிட்டு என்கிட்ட பேசாமலே இருந்தால் கூட I know I'm his number one. லைக், அவர் வந்து என்கிட்ட வந்து ஐயோ ஓகே, நீ ஓகேவா, நீ வா, அவர் என் கை பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும், அவர் என்னை கூட்டிகிட்டு போயிட்டே இருக்கணும், அவர் என்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருக்கணும், அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஆனால் அவர் எங்கே இருந்தாலும், அவர் எப்படி இருந்தாலும், அவர் என்னவா இருந்தாலும், அவருக்கு நக்ஷத்ரா இல்லை, நக்ஷத்ரா தான் ப்ரையாரிட்டி. லைக், இந்த உலகத்தில் யார் வந்தாலும் சரி, என்ன வந்தாலும் சரி, எப்படி இருந்தாலும் சரி, அவருக்கு நான் வந்து எப்படி அது 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 அவர் வந்து ஓவர் டைமில் சொல்லியோ இல்லை ஏதோ செஞ்சோ அப்படியெல்லாம் கிடையாது. ஆனால் ஒரு விதமாக எனக்கு அப்படி ஃபீல் பண்ணி வச்சுட்டாருல்ல, அவருக்கு நான் தான் அப்படிங்கிறது, அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ராகவை பற்றி. ஏன்னா அதுதான் என் ரிலேஷன்ஷிப்பையும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வச்சுருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். அண்ட் ஐ நோ தட் நீங்கள் இப்போ ராகவை இந்த கேள்வி கேட்டாலும் அவருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சிமிலர் ஆன்சர் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. அண்ட் வித் தட் அவங்களோட கேள்விகள் வந்து முடிஞ்சாச்சு. Wishing you all the best. Lots of love from Akila. Thank you Akila, thank you so much. அடுத்து லலிதாங்கிறவங்க கேட்டிருக்காங்க. அவங்க ஆரம்பித்ததே
Sharanya, please pick my question. Hi Nakshu, I'm 20 years old. I've been following you since you started this channel. Thank you so much. One of the main reasons I started liking you, loving you is your kindness, thoughts, positivity, and especially I'm mind blown by the way you handle situations in life, even the tiny things. Thank you. I love people who sculpt their thoughts so carefully in order to be a better human, and you're definitely one among them. Oh my God. In the past few years, you definitely had a major hand in raising me as a responsible, empathetic, and loving individual. I want to enjoy life after seeing you the way you're excited about every single day of your life. I wanted to work hard and be successful after seeing you, not take your word for granted. I joined the gym after seeing your weight loss journey. I need to go back to the gym. And your dedication towards health and fitness. I started being kind to people after seeing you be really nice to even to strangers. I'm a huge fan of your mom's parenting. This might sound weird, but whenever I'm stuck between situations and not know how to react, I literally think about how Nakshu would react for the situation. Would she face this or walk away? For me, you're the epitome of confidence. Oh my God. If I'm convicted of doing something wrong, I would think, would Nakshu do such a mistake or not? Can you please say how to be confident about myself, including looks, career, etc., and not be insecure, not compare myself to others? Lots of love to you. Please keep posting videos and continue your runs, which is therapy for me. Thank you so much. Honestly, I'm so touched. I literally don't even know what to say. But thank you so much. And with regards to your question about confidence, I feel like இப்போது நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன்ல, லைக் என்னோடய ரிலேஷன்ஷிப்பில் நான் எப்படி இவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கேன், செக்யூராக இருக்கேன் அப்படின்னா, அதில் ராகவ் என்னை எவ்வளோ செக்யூராக ஃபீல் பண்ண வைக்கிறாரு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல. அண்ட் ஐ ஃபீல் லைக் லைஃப்பில் உங்களுக்கு எப்போ கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு தோணுன்னா, when you keep yourself secure. So life itself is a long term relationship of you with you. ஸோ உங்கள் கூட நீங்கள் ஷேர் பண்ணுற அந்த ரிலேஷன்ஷிப் தான் உங்களோட லைஃபே. பிறந்ததுலேருந்து நீங்கள் இறக்குற வரைக்கும் the whole journey is a relationship with yourself, and what you do with yourself throughout this life is your life. So உங்களுக்கு இந்த பாடி கிடச்சிருக்கு, உங்களுக்கு இந்த மைண்டு கிடச்சிருக்கு, உங்களுக்கு இந்த டேலண்ட் கிடச்சிருக்கு, உங்களுக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்கு, உங்களுக்கு இந்த சொசைட்டி கிடச்சிருக்கு, உங்களுக்கு இந்த வேலை கிடச்சிருக்கு. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிற எல்லா விஷயத்தை வச்சு நீங்கள் உங்களை எப்படி பில்ட் பண்ணிக்கிறீங்க, நீங்கள் உங்களை என்னவா ஆக்கிக்கிறீங்க, நீங்கள் உங்களை எப்படி பிஹேவ் பண்ண வைக்கிறீங்க, இது எல்லாம் தான் லைஃப். அண்ட் ஐ ஃபீல் லைக் த வே யூ கேன் ஸ்டாப் கம்பேரிங் யுவர் செல்ஃப் டு அதர்ஸ், ஆர் த வே தட் யூ கேன் ஸ்டாப் பீயிங் ஹார்ட் ஆன் யுவர் செல்ஃப் இஸ் இஃப் யூ டேக் லைஃப் ஆஸ் அ ப்ரோக்ரெசிவ் ஜேர்னி. நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இடத்துல நின்றுட்டு இதுதான் என் வாழ்க்கைன்னு நீங்கள் முடிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா, அந்த இடத்துல அப்படியே நின்றுட்டிங்க அப்படின்னா, நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க பார்த்துட்டு ஓ அவங்க முன்னாடி போயிட்டாங்களே, இல்லை அவங்க அங்கே போயிட்டாங்களே, இல்லை அவங்க அப்படி இருக்காங்களே, இவங்க இப்படி இருக்காங்களே நீங்கள் நினைக்கலாம். பட் அதை தாண்டி நீங்கள் நடந்துக்கிட்டே இருக்கீங்க, நீங்கள் போய்கிட்டே இருக்கீங்கன்னா, நீங்கள் பார்க்குறவங்களே மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க. And அந்த ஒரு பாயிண்டில் the only thing that matters is, are you progressing? Are you doing things? There are challenges that come in life. There are times when you will feel so low and be like, இது ஏன் எனக்கு நடக்குது, நான் ஏன் இப்படி இருக்கேன், இது ஏன் how did life happen to me, நான் எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணேன், இது ஏன் எனக்கு இப்படி நடக்குது. இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட இடங்களில் நம்மளை பாஸ் பண்ண வைக்கிறதுக்கும், நம்மளோட அந்த ப்ரோக்ரெஸை கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஹால்ட் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய சுச்சுவேஷன்ஸ் வரலாம், நிறைய பீப்புள் வரலாம், நிறைய விஷயங்கள் நடக்கலாம். பட் the choice that we have is எவ்வளோ நேரம் அங்கே பாஸ் பண்ணுறோன்ட்டு. அது ரொம்ப நேரம் பாஸ் பண்ணிட்டா திரும்ப ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும். அதை விட்டுட்டு ஓகே இது நடக்குதுங்கிறத ஒரு டீப் பிரெத் எடுத்து விட்டுட்டு அடுத்து என்ன பண்ணணுங்கிறத நோக்கி நம்ம போய்கிட்டே இருக்கணும். we have to keep progressing, we have to keep going, and நம்ம அந்த ப்ராக்ரெஸுக்கு பக்கத்தில் போக 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 we will start learning how to be nice to ourselves, we will start learning how to be kind to ourselves, and that will keep changing. In terms of looks and appearance and everything, as much as we keep saying beauty lies in the eyes of the beholder and மற்றவங்களுக்காக வாழக்கூடாது, நம்மளோட விஷயங்களை, நம்மளோட ஃபீச்சர்ஸை, நம்மளோட திங்ஸை நம்மளே பார்த்துக்கணும் அப்படின்லாம் இருந்தால் கூட it's very difficult. Sometimes you'll just want to do something to enhance yourself, right? Feel free to do it. I'm not saying go do major changes to your face and like become someone else entirely or something like that. But if you feel like dressing a certain way gives you confidence, do it. If your hair is tied up in a ponytail, put in a bun, let loose. Whatever makes you feel comfortable, learn to be confident in it. And if you wish to wear a little bit of makeup, if you wish to do things, if you have
to enjoy this journey with yourself. You have to. Like எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேக்கப் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு வந்து I wanted to really look very nice அப்படிங்கிற கான்செப்டில் நான் ஃபர்ஸ்ட் மேக்கப் போடலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நான் வந்து ஏகப்பட்ட கான்டோர் பண்ணுவேன். ஏகப்பட்ட கான்டோர். ஓகே, என் மூக்கு வந்து கான்டோர் பண்ணுவேன், இங்கெல்லாம் கான்டோர் பண்ணுவேன், இங்கெல்லாம் கான்டோர் பண்ணுவேன். ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் விதத்தில் என்னை பார்த்தா எனக்கு அதுதான் பிடிக்கும்னு நினச்சி அது நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அந்த பீரியடில் அது எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு. ஐ வாஸ் வெரி கான்ஃபிடென்ட் அபவுட் இட். அதுக்கப்புறம் ஐ ரெடியூஸ் தட், பட் ஐ ஸ்டில் யூஸ் டு டூ ஃபுல் ஃபேஸ் ஆஃப் பேஸ், லைக் கன்சீலர் போடுவேன், ஃபவுண்டேஷன் போடுவேன், எல்லாம் போட்டு அப்படியே பாலிஷ்டாக இருப்பேன். அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது. அப்புறம் நடுவில் கன்சீலர் மட்டும் போட்டுட்டு இருந்தேன், அது பிடிச்சது. அப்புறம் கன்சீலர் விட்டேன், வெறும் டிண்ட் போட்டேன், அது எனக்கு பிடிச்சது. இப்போ எதுவுமே போடாமல் சும்மா பவுடர் போடுறேன், அது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. It's a constant journey. The only thing that I always believe is I will never let Nakshathra down. I will never let Nakshathra down. Anyone else can let Nakshathra down, that's up to them. But I will never let her down. I will never allow this girl to feel alone. I will never allow this girl to feel bored. I will never allow this girl to feel like she's not enough. I will never let someone else make this girl think she is anything less than them. I will never allow anyone else to put her down. It's like, you know, I'm not saying I will stop them, I will prevent them. அவங்க என்ன ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா நான் போய் அவங்கள கேள்வி கேட்பேன், அவங்கள திருத்துவேன். ஆக்சுவலி ஒரு 5 years முன்னாடி கூட இதில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும்னு நான் நினைப்பேன். இப்போ ஐ குடன் கேர்லெஸ், யார் எப்படி வேணால் இருந்துட்டு போட்டோம், நான் இவளை பார்த்துக்கிறேன், எனக்கு அது போதும். இந்த ஒரு பொண்ணு இருக்காள், இவள் ரொம்ப பாவம், இவளை நான் கவனிச்சுக்கிறேன், அது எனக்கு போதும் அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணும். பட் ஐ நோ தட் till the end of this lifetime, no matter what, I have this girl and I will make sure she lives life to her best. And that is what comes up to me, like every day, every second, everything that happens, I will always believe that, okay, we'll do it. Like it's literally waking up and thinking, இன்னைக்கு என்ன நம்ம பார்த்துக்கலாம் வா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வியர்டான ஒரு மைண்ட் செட்குள்ளே போயாச்சு. And once you get into it, life is a bliss. There are challenges, there's no doubt. There are challenges, there are hiccups, there are things that will make you even question this concept that you have figured out. But it's okay. I will figure it out. அப்படின்ற ஒரு attitude தான். It's a constant thing, but just put yourself first and don't, oh my God, my husband's calling. But don't expect anybody else to put you first. You put yourself first and it will be awesome. ஓகே, இன்னும் 3 கேள்வி இருக்குது, அதை நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன். பட் இவ்வளோ தூரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச். வர்ச்சுவல் ஹக்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்குமே, அண்ட் கூடிய சீக்கிரம் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். லாட்ஸ் ஆஃப் லவ், பாய்.